Hello everyone. Welcome to Shelleyz Education Center. Today in our UPSC or SSC class, I will discuss next practice set of preliminary exams, set-6. This practice set is for the students those are preparing for next UPSC or SSC exam. If you are interested, you can contact me both for online and offline classes. Admission is in process. Today, if you are new to the channel, watch my earlier episode on it. Please subscribe the channel for more updates and be with me till the end of the class. The first question is, which of the following statement is incorrect about democracy? Options are A. Democratic country rulers elected by the people take all the major decisions. B. A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' rights. C. Popular governments are always democratic. And D. Election offer a choice of fair opportunity to the people to change the current rulers. এই অপশনসগুলোর মধ্যে তোমাকে বাছতে বলা হচ্ছে ডেমোক্রেসি সম্পর্কে কোনটি সঠিক নয়। তো সবকটাই কিন্তু এখানে ঠিক আছে, বাট পপুলার গভর্নমেন্টস আর অলওয়েজ ডেমোক্রেটিক এই কথাটি একেবারে কিন্তু সঠিক নয়। সো দি কারেক্ট অপশন ইজ সি, পপুলার গভর্নমেন্টস আর অলওয়েজ ডেমোক্রেটিক। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ক্যান বি দি নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস অফ দি ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট? 1. It may lead to instability in a country. 2. There is no scope for majority. 3. It degrades the quality of decision making. 4. It leads to corruption, for it is based on electoral competition. Select the correct answer using the following codes given below. Options are A. 1, 3 and 4. B. 1, 2 and 4. C. 2, 3 and 4. And option D, 1, 2, 3, 4. আমরা যদি ভালো করে অপশনগুলো দেখে নিই, যে যতগুলো তথ্য আমাদের সামনে আছে, তাহলে কিন্তু আমরা দেখব ইট মে লিড টু ইনস্টেবিলিটি ইন আ কান্ট্রি, এটা সঠিক হচ্ছে। দেয়ার ইজ নো স্কোপ ফর মেজরিটি, এটাও সঠিক হচ্ছে। এবং ইট লিডস টু করাপশন, ফর ইট ইজ বেসড অন ইলেকটোরাল কম্পিটিশন, এটাও কিন্তু সঠিক হচ্ছে। সো দি কারেক্ট অপশন ইজ বি, 1, 2 and 4. Next question. The East India Company's territories in India were for the first time called the British possession in India after the enactment of options are A. Regulating Act of 1773, B. Act of Settlement of 1781, C. Pitt's India Act of 1784, and D. None of the above. And the correct option is C. Pitt's India Act of 1784. Next question. The Narasimha Committee for Financial Sector Reforms has suggested reduction in options are A. SLR and CRR, B. SLR, CRR and priority sector financing, option C. SLR and financing to capital goods sector, option D. CRR, priority sector financing and financing to capital goods sector. Now what is SLR? Statutory liquidity ratio is a minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold or other securities. It is basically the reserve requirement that banks are expected to keep before offering to customers. And what is CRR? It is cash reserve ratio. Is the percentage of a bank's total deposits that it needs to maintain as liquid cash. This is an RBI requirement and the cash reserve is kept with the RBI. And the correct option is option B. SLR, CRR and priority sector financing. Next question. One of the reasons for India's occupational structure remaining more or less the same over the years
has been that of? Options are A. Investment pattern has been directed towards capital-intensive industries. B. Productivity in agriculture has high enough to induce people to stay with agriculture. C. Ceiling on land holdings have enabled more people to own land and hence their preference to stay with agriculture. And option D. People are largely unaware of the significance of transition from agriculture to industry for economic development. And the correct option is A. Investment pattern has been directed towards capital-intensive industries. Next question. The major reason for low growth rate in India, in spite of high rate of savings and capital formation, is? Here are the options. A. High birth rate. B. Low level of foreign aid. C. Low capital output ratio. And D. High capital output ratio. And the correct option is C. Low capital output ratio. Next question. His principal forte was social and religious reforms. He relied upon legislation to do away with social ills and work unceasingly for the eradication of child marriage and the Parda system. To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated the Indian National Social Conference, which for many years met for its annual session alongside the Indian National Congress. The reference in this passage is to? Options are A. Ishwar Chandra Vidyasagar, B. Bairamji Mirbanji Malwari, C. Mahadev Govind Ranade, and D. B.R. Ambedkar. And the right option is obviously C. Mahadev Govind Ranade. Next question is very interesting. The following advertisement. The marvel of the century, the wonder of the world, living photographic pictures in life-sized reproductions by Messrs. Lumiere Brothers Cinematography at Watson's Hotel tonight. Appeared in the Times of India, dated 7th August of options A. 1931, B. 1929, C. 1921 and D. 1896. পুরো অ্যাডটা তোমাদের এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ডেটটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু ইয়ারটা তোমাদের বলতে হবে এবং যতগুলো ইয়ার এখানে আছে তার মধ্যে কিন্তু 19 এর মধ্যে একটাও যাবে না। সো দি কারেক্ট অপশন ইজ ডি 1896। নেক্সট কোয়েশ্চেন। Who among the following was first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? Options are A. Clive, B. Dupleix, C. Albuquerque, and D. Warren Hastings. এদের মধ্যে যতগুলো অপশন দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে সবথেকে যিনি বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি কিন্তু সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব কলহ ছিল তার মধ্যে ঢুকেছিলেন, অংশ নিয়েছিলেন যাতে সে রাজ্যটা দখল করা যায় এবং কিছুটা হলেও টেরিটরি অ্যাকোয়ার করা যায়। সো দি রাইট পারসন ইজ দুপ্লে। দি কারেক্ট অপশন, সো অপশন বি, দুপ্লে। Next question. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Assertion. Areas near the equator receive rainfall throughout the year. And the reason? High temperatures and high humidity cause convectional rain in most afternoons near the equator. In the context of above two statements, which is correct? Options are A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B. Both are correct but R is not a correct explanation of A. Option C. A is true but R is false. And option D.
A is false and R is true. দুটো স্টেটমেন্ট যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব প্রথম যে স্টেটমেন্টটা আছে তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে কিন্তু দ্বিতীয় স্টেটমেন্ট অর্থাৎ রিজন। সো দি কারেক্ট অপশন ইজ A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question. If the Earth's direction of rotation is reversed, what should be the IST, Indian Standard Time, when it is known at the international dateline? Options are A. 6:30, B. 5:30, C. 18.30 hours and D. 17.30 hours. খুব ভালোভাবে এখানে লক্ষ্য করবে যে চারটে টাইম দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম দুটো A and B এই দুটো কিন্তু মর্নিং এ যাচ্ছে এবং C আর D এটা কিন্তু ইভিনিং এ চলে যাচ্ছে আফটার 12। কাজে আমাদের সঠিক অপশন যদি সেইভাবে রোটেশনে ঘোরে অর্থাৎ রিভার্স সাইডে ঘোরে তাহলে কিন্তু আমাদের সময়টা এসে যাচ্ছে সকালের দিকে। সকাল কত রাস্তা একদম হাফে নেমে যাবে। সো 6:30। দি কারেক্ট অপশন ইজ 6:30 hours, that is morning. Next question. Diamond ring is a phenomenon observed. Options are A. At the start of a total solar eclipse, B. At the end of a total solar eclipse, C. Only among the peripheral regions of the totality trail, and option D. Only in the central regions of the totality trail. ডায়মন্ড রিং কিরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে তার জন্যই চারটে অপশন তোমাদের দেওয়া হয়েছে এবং অপশনগুলো যদি ভালো করে দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে যে অনলি অ্যামং দি পেরিফেরাল রিজিয়নস অফ দি টোটালিটি ট্রেইল এইটাই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সঠিক হয়ে যাচ্ছে। সো কারেক্ট অপশন ইজ সি, অনলি অ্যামং দি পেরিফেরাল রিজিয়নস অফ দি টোটালিটি ট্রেইল। Here it is all for the day. Believe you all were there till the end of the class and have gone through it well. Inbox me if you have any further query. Please do share and refer it to your friends and known circles, those who have not yet joined with the channel. Meet you all on my next class. Till then, thank you.